Combattantes et combattants, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir fait les déplacements jusqu'en ce lieu. Et avant toute chose, nous allons passer la parole au représentant qui aura un petit mot, et puis par la suite du programme, nous accepterons quelques questions par rapport au temps qui nous est accordé ce soir. Monsieur le représentant. Je vous remercie bien, monsieur le représentant adjoint. Chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Vous êtes venus très nombreux répondre à ce rendez-vous qui est un point de départ pour le futur de notre pays et pour le bien de notre peuple congolais. Aujourd'hui, l'UDPS Japon a la joie et l'honneur de recevoir notre secrétaire chargé des relations extérieures et partis amis, Mr.Felix Tshisekedi, qui est parmi nous ici. Je vais lui passer la parole après. Comme nous avons aussi un ami qui ne parle pas français, je vais laisser la parole au représentant adjoint de traduire avant que je fonce trop loin. We would like to thank you for coming to this place to attend this event. First of all, we will accept a few questions from the audience. Then we will, according to the time that has been given to us, give the floor to the secretary so that he could speak to the public. En fait, bon, je ne vais pas être très long, je vais passer la parole à notre secrétaire chargé des relations extérieures et partis amis, Mr.Felix Tshisekedi Chilombo, et répondre à toutes vos questions et de vous parler de ce qui se passe, tout ce que vous souhaiterez connaître. I'm not going to speak for a long time. I'm going right away to give the floor to Mr. Felix Tshisekedi, who is the secretary in charge of external relations and relations with other partners, political parties which are in alliance with us. Monsieur le secrétaire, à vous la parole. Merci, monsieur le représentant. Merci, monsieur le représentant John. Voilà, madame, messieurs, mademoiselle, thank you very much. Merci, merci, thank you merci à vous very tous d'être là. much for coming up to this place. Je voudrais d'abord vous expliquer la raison de ma présence au Japon, parce que vous devez souvent vous demander explain you the reason that has brought me up to Japan. D'abord, en tant que secrétaire du parti aux relations extérieures, First of all, as the secretary in charge of external relations in the party, j'ai pour responsabilité de superviser tous les organes du parti se trouvant à l'étranger. I have as responsibility to oversee all the branches of the party outside the country. Et la fédération du Japon est la dernière née des fédérations de l'UDPS à l'extérieur. And the federation, the branch of Japan, is the lately lately created branch of the party. Et ensuite, en tant que responsable aussi des relations avec les partis amis, as secretary in charge of external relations in the party, nos représentants avaient été très rapides
et ont noué des relations avec justement les partis amis, et cela me permettait de faire d'une pierre deux coups. Our representative have been very fast, and they have they contacted many other people here in Japan, and necessary contact for the party. Donc en venant, je voulais d'abord faire un constat de la bonne marche des activités du parti et donner un coup de main aussi, voir comment est-ce qu'on peut aider la représentation à bien lancer les activités du parti, et d'autre part répondre aux nombreuses sollicitations que m'avait préparé le représentant et son adjoint. Ce qui a été fait, je crois qu'on a terminé, non, on va terminer tout à l'heure avec le dernier rendez-vous. I've just come to see what has been done so far, and also to see what I can give as support to what has been done so far, and we will see with our representative. Alors, donc, comme vous le savez tous, l'UDPS, par son président... As you all know, UDPS, by his president, Monsieur Etienne Tshisekedi, Mr. Etienne Tshisekedi, a annoncé, en fait, annoncé son intention, en tout cas, de participer à toutes les élections en République démocratique du Congo à partir de novembre 2011. He has declared his intention of participating to the general elections, presidential elections that will take part in the Congo from this year on in this November 28th. Oui. Et Vice-président, bonjour. Pour attention à la français, hein. Vous voyez, vous avez so vous avez tout le lingala. Lingala, là donc danser. Parce que vous n'avez pas de japonais. Parce que je n'en ai pas monté. Donc, ma combinaison le débrouiller. Donc, y est batindi à partir aya awa constater ma cambu où est salami à niveau Japon jusqu'ici. Donc, la fédération où est salami sika. Donc, aïe pour la cause rapport. Après ça, il y a un rapport avec ça, je peux trouver ça un rapport au Tokyo. Donc, en bref. Mais bien, tu bem ici tu travailles, tu fais ce rapport, tu bem ici sur le bâtiment, aïe, exactement. Tout ça, on a compris ça pour le rappel. On a tous les ambitions. Ok, merci beaucoup, Ndeko, merci. Alors, tu as Lingala. Donc, Nazaï Koloba, pendant Mbouleleki, il faisait pendant moi, il y a août 2010. Since August 2010. Le président a pris une décision, il y a comme Nabiso, donc parti Nabiso, UDPS, dans l'élection au Égosalema, dans Mikoleza Koya, à partir de novembre, le 28 novembre, il y a Mboula en 2011. So our president has declared his intention to participate to the general elections starting from November 28th in the Congo. Alors, bandeko, ebele mitunaki me pona nini sikoyo, bongo poni te to participaki na 2006. Many people have questioned themselves why now, why not in 2006? Yango na ya watangu soy popesinga temps na pour expliquer bino tina nini to participer, to ndimi pour participer na l'élection pour boyebi malamu ke la condition nyonso ezali réunité. That's why I'm here to explain you why we have accepted to participate to these elections, though many conditions are still pending. Batoyo bazali na pouvoir lelo bali déterminer ba tricher, ba yiba victoire ya peuple
mais et puis la condition peut l'élection est qui pendant mais tozali na tozu quand même décision malgré wana il y a aucune élection donc oyoka tina na yango na sima tango banda série ya mituna. People who are ruling right now, they are intending to cheat the election, but though those conditions are on that way, we have decided ourselves to participate. I will explain in details. Alors, nalomba ngosiko na oloba, en tout cas, vous allez sûr que l'élection au na Congo, ezali penza ko attirer tosali musala oyo na bande longo bami pona ko attirer attention ya batu nyonso o babengi communauté internationale pour balandela makambo ya ba élection oyo eza koya na novembre. Vous assure en tout cas élection na et vous allez suivi de partout et vous avez pas si pona bamiyibi o ba na pouvoir o ba bomi mboka na moyibi bakoka na tricher sans que et scandaliser mokili. Donc bakolekisa biloko wana te vos assure. So we have worked hard to raise the awareness, the attention of the international community so that they can follow very closely those elections coming on by November 28th. Et puis bato belé bamboke belé en tout cas ils ont un intérêt et logo babenga intérêt ya komona Congo etelema en tout cas bazali ba manifester penza ba intention na bango ya koya ko investir na Congo o baza ko souhaiter que comme état de droit Congo et comme mboka moko o eza ko permettre bato baya en toute sécurité ko sala l'investissement na bango pe ko joa résultat et investissement na bango. Many people have shown their interest to see Congo recover and recover from the current crisis, and they have also shown the intention to come and invest in Congo. Alors, pour nous ça, dans le bas, na souci mingité, je veux dire, même pas la soni, au contraire fier, il y a parti Nabino, il y a président Nabino, parce que programme au Yabiso, malheureusement, na tika on anda, je sais pas, mais ça quand même moi un peu, bon, je vais voir avec toi comment tu peux garder une partie, copier. Programme Nabiso est vraiment ambitieux, et ça basé sur instauration d'un état de droit. Please do not worry so much. As you know, our program is focused on the state of law, where the law will be respected. Pour banda tozo indépendance et loko ezanga biso eza wana o eza ko permettre biso toza en administration moko et ko sala que Mboka est démarré à partir de là, parce que quand vous êtes dans un état de droit, because since we took independence, we do not have the kind of administration which can help us. Donc quand vous êtes dans un état de droit, ils allaient supposer que batu nyonso bazali nase ya mibeko muteza ko guider mboka. When we are in a state of law where law is respected, this means that everybody is respecting the law and the people are under the law and nobody is above the law. Alors, à partir du respect à la loi, il faut savoir que Moïbe Gozalate, pour Moïbe en prison, nobody will steal or rob. Everybody can be arrested and put in jail, even if he's related to the king's family or whatever family. À partir du respect à la loi, salaire est futama. From the respect of law, salaries will be paid. À partir du respect à la loi, from the respect of law. Obligatoire pour na bana o bazali na âge à kopota kelasi. School will be
will be compulsory for all the children. Bref, à partir du respect à la loi, mboka ekokota na ordre. From the respect mboka ekomi na ordre na stabilité. From the respect of law, the country will reach a certain stability. Alors, à partir à wana sikoyo, tokokoka ko développer sikoyo programme na biso. Faut ezali basé sur la priorité et we will develop our program of society, the plan we have, which is described as follows. L'agriculture, agriculture, une de nos priorités. Priority. Les soins de santé et l'éducation. Health and education. Tokoluka ko restaurer armée nationale. We will restore une armée républicaine. National army. A very Republican army. Et une police responsable et qui respecte les citoyens, qui les protège. Devoted and responsible police. Et enfin, pour développer la voie de communication pour permettre commerce et salema nakati ya mboka Congo. And we will also develop ways of communications which will facilitate trade to be carried out, to be done throughout the country, all around the country. Bien entendu, boyebi qu'à côté de ça, Congo ezali na ba potentialité ebele. As you all know, Congo has a lot of potential. Parmi ba potentialité, on a na mai na courant oyo ezanga na bandako ebele na Congo. Among those potentials, we have water and electricity, which many people so far do not have in their own houses in the Congo. Et notre priorité sera de donner de l'eau et de l'électricité, donner l'accès à l'eau et à l'électricité à tous les citoyens congolais. Our priority will be to give water and electricity to all Congolese citizens. Et cela grâce aux assurances et garanties autres pesa ba investisseurs autres zali ko invité na bandi bolandi président ndenga sali pratiquement tout ya mokili mobimba pona je veux dire mokilo occidental. This will come from the insurance that we will give to all the partners we have all around the world. I think you all saw how the president traveled all around the world to contact our partners. Pona ko inviter bango baya tant kokotisa ordre autre lobby na stabilité baya ko investir na Congo. Investissement na banque à garantie, la bénéfice na banque à garantie, mais également l'intérêt à les Congolais et au monde et aux appels garantis. In order to invite them to come and invest in the Congo when the law will be settled, as we are talking about here, and their interests will be secured and protected. Programme, il y a eu des personnes ils allaient ambitieux. The program of UDPS, this is the program of UDPS. It is a very ambitious program. Et surtout, le Rwanda Sabino est réalisable déjà dans le mandat à Liboso au Tokozwa. And what I'd like to tell you now, that this program can be achieved from the first term from next year. Nous ne disons pas des paroles en l'air, soyez certains, ceux qui dépassent les huiles, pouvoir lobby. Ngai ko nazo banga so itoko ma parti unité tellement makambu eko banda ko bonga kaka to bando ko ngisango et le peuple voudra toujours nous voir aux affaires. This is non, je dis demain tant où UDPS besoin pouvoir ce que je dis que Kosale m'a vraiment parce que et d'ailleurs ça me fait tellement enfin c'est une boutade pour dire que sera tellement apprécié par la population, ce qui va se faire sera tellement apprécié que la population et qu'on souhaitait qu'au monde Akabisoana le plus longtemps possible et ne plus entendre parler de ceux qui avaient géré le pays jusque-là. So what UDPS is talking about will be done as we are explaining you as soon as we take power, and we even afraid
because we do not know the way things are going on. It seems like many people will make things become like a unique party. Voilà. Ben voilà, brosser en quelques mots la petite adresse que j'avais à votre intention. Bon, maintenant, Naza, la disposition d'Abino, on a mis tout là au Rosana. Donc, il y a la question à Tomboli le Congo. Alors, c'est présenté d'abord dans le Congo, comme ça, et puis après, si question ailleurs, le secrétaire a pour répondre dans la question. Donc, nous sommes disposés à répondre à la question de la bienvenance. Je m'appelle Nzola Kavungo. Je suis actuellement le président de la communauté congolaise du Japon, à travers l'association Okapi, bien sûr. Bon, ce qui m'intéresserait de savoir est que Bolobi que... Ah, ok. Bolobi que vous avez sûr que vous gagnez l'élection. Mais toujours constater que la partie adverse, la stratégie est belée. Entre autres, la stratégie malveillante pour gagner l'élection. Au cas où, le jour, il y a proclamation, il y a un résultat, et que la partie adverse était proclamée vainqueur, quel est le plan de l'UDPS? Bon, d'abord, s'il y avait un plan, ce n'est pas le lieu d'en parler. If we had a plan, this is not a place where we have to talk about. Et puis, il faut quand même rectifier rectify one thing you've just said right now. When you say that you say that you are sure that you're going to win the election. En réalité, in reality, we are saying that. Nous assurons que cette élection est libre, démocratique et transparente pour gagner. We are sure that if those elections have transparency and people can vote according to their will, we will win it. Et yo moko to lobi que voilà au yebi que parti adverse baza ko préparer makambo belé ba stratégie malveillante. You said it. You say that the adverse camp are preparing some strategies which are kind of which are not good. Et c'est là que nakopesa et anona na motuna na yo. And that's where I will answer your question. Otuni plan ya UDPS. You asked about the plan, the UDPS program. Menga na répondre que ezali UDPS te muteko s'exprimer na vote wana ezali peuple congolais. I would like to tell you that it's not UDPS which will express itself through those elections, but that will be the expression of the Congolese people, the vote of the Congolese people. Donc il faut plutôt formuler question que va faire le Congolais si on lui vole son vote, son élection. The question we have to ask ourselves is, what will the Congolese do if our vote if our vote is stolen? Moi, depuis 2005, année mon côté sans voter na Congo. Since 2005, I'm going to the Congo every year. Namoni ndenge situation na mboka na biso se dégrader comme na niveau moko ya o babengi insupportable. I have seen how the country's situation has been going down, and now it's kind of very difficult, and people cannot stand it. Congolais nyonso y compris oyo azali partisan ya baoba na pouvoir. All Congolese, according those working with people ruling
party, people in power, a commis les lots dans situation va baigner à un approche à changement. they all wish change in the country. Donc, ceux qui lobby, If tomorrow bateau zolobana ba yibi volonté, ba détourner volonté à peuple. the people we are talking about, those people who may steal the people, the Congolese people's vote, Ba ko gouverner nani. do the way they intend to do, who will they govern? Ba ko régner sur ba nani. Upon who will they reign? C'est ça la vraie question. Pas ce que va That's the faire real l'UDPS. question, not what UDPS will do. Et je crois qu'ils sont mieux placés que nous tous ici pour envoyer un sentiment, il y a peuple vis-à-vis de la bien. I think they're in good position to know what is the real feeling of the Congolese people. Parce que pour nous mobiliser, ils ont besoin de corrompre, pour foutre Batumbongo, pour baigner sa orchestre, pour organiser un festival, pour Batubayande, pour un festival, pour récupérer la situation. For them to mobilize people to attend their meetings, they have to give money or to organize festivals so that people would massively attend those political events. Quand un pouvoir en arrive là, c'est qu'il a compris que Balingui était. When something like this coming up, this means that they have understood themselves that the people do not like them anymore. Donc encore une fois, si on vole la victoire du peuple, One more time, if c'est they le problème des Congolais, steal pas de the l'UDPS. victory of the Congolese people, it is the problem of the Congolese, or the responsibility of the Congolese people, but not the problem of UDPS. Voilà. Je peux poser une seconde question? Comment? S'il n'y a pas une autre question dans la salle comme ça, yes. I understand that Rwanda has a military presence in the east. Do you have a plan to change, to basically push out the Rwandans from the east part of the Congo? Est-ce que vous avez And how are you going to do that? Question en Motuna Neza Benza, félicitations. Thank you. I congratulate you for the question. Et la question est très importante. This is a very important question. Ya liboso naningo yebate Congo obiso to kotonga lobi. First of all, I'd like you to know that the Congo that we're going to build up tomorrow, Ezali Congo oyo ekolinga kofanda malamu na bato babengi ba voisin na ye. it is the Congo which will want to have good relationship with neighboring countries. Souci na biso ezali pe kimia ezala, donc pe, donc ezala na Congo pe na Rwanda. What we really want is that peace may prevail in the Congo and as well in Rwanda. Donc ya liboso tango tokoya tokosolana ba Rwanda pona oyebisa bango soki bosalaka makambo oyo bozalaka kosala tango ya Kabila banda lelo bosukisa yango. So number one thing we're going to do is we will talk to the Rwandese people and we will tell them that if you were doing such things in the time of President Kabila, from now you have to stop it. Alors, soki baboyi kolanda yango, If they do not want to follow that, tokozwa mokili mobimba témoin. we will, all the world will be witness. Na bandi oyoki te parmi ba priorité na biso yozala to tonga armée nationale pe républicaine. As you could hear in our first intervention, that we have one of our purposes to build a Republican army, a responsible army, capable army. Si ma bozui mokili mobimba témoin, tokozwa la responsabilité na biso pour défendre le territoire ya mboka soki Rwanda eboyi kotosa. After
all the countries around the world will be witnesses of this situation, we will then take our responsibility. Alors, na faire remarquer au Kambokoy. I would like you to notice one thing. Soko tali malamu komona ke na est ya mboka. If you look at the map, you will see that in eastern part of Congo, force politique moko eza na babengi ba force politique a CNDP. There is a political force which is settled there, which is called CNDP, which was ruled by Mr. Laurent Nkunda. Ba militaire ya CNDP wana baza koloba baza ba congolais bakotaki rébellion basaki rébellion mais baza ba militaire congolais. Those troops, they are claiming to be Congolese. They went, they were rebels. They are Congolese. Mais lo beza kokamwisa biso bon ensuite avant d'abord tokamwa basali alliance lelo na moya lelo basali alliance na PPRD bakomi lokwa parti politique eza ko soutenir PPRD. So those troops, CNDP party led by Laurent Nkunda, they have settled in alliance. I was describing the situation that's going on in Eastern Congo currently, right now. Situation wana eza kosalema ndenge wana avec la complicité ya Mutoba Bengi Joseph Kabila parce que c'est président de la République. This situation is happening because of the person called Joseph Kabila, because he's the president of the DRC. C'est déjà ça la différence avec nous. That's what makes the difference with us, because we will never accept such a situation. If those military, those troops doing those atrocities, things going on in Eastern Congo, if they call themselves Congolese, il faut balakisaki congolais na bango donc baloba au moins une des 4 langues nationales. They have to prove and to show that they are Congolese by speaking one of the 4 local languages. They have to show the villages of their origin, where they come from. Et puis bandima pour incorporer armée, c'est-à-dire balongwa place wana bandima place nyonso bakonzi armée bakotinda bango. And they have to integrate the national army, and they have to obey the rules that the national army's leaders will give to them to displace them, for example, displace them to a different location. Bakoki komiloba ba congolais te, armée nationale congolaise te, en étant toujours en train d'occuper un coin de la République, place bazali ko violer pe ko boma ba compatriotes na biso. They cannot say that they are Congolese while they are occupying a part of the country, in which parts they are raping women and killing the Congolese citizens. Voilà. Alors na motuna oyo tuni likambo ya kofuta encadrer ba militaire ya armée otoza poswete. About the question you have asked about paying those troops or training them or taking care of them. Mais ali simple. It is simple. Tango Kabila na ba camarade na ye na baninga na yo baza ko gouverner mboka lelo bayaki tant bayaki bazui bokonzi ya mboka. When Kabila took power, when he came with his friends who are currently governing the country, bazalaka na eloko moko te. D'ailleurs batu baseka bango balobaka bayaka na nothing mapapa with na them. mabot. They had no money, nothing with them, and people even are laughing at them, saying that they just came into the country with slippers, without shoes. Lelo na moment toza koloba wa batu lokwa ba Kabila wana bandeko na ye batu lokwa bakatumba mwanke batu lokwa masangu gouverneur a banque bakomi ba milliardaire, je pèse mes mots. At the moment, Kabila and the people working with him, Masangu and the people he has mentioned there,
They have become billionaires. They took all this money from the Congo. Donc ça veut dire que na Congo mbongo ezali. This means there's money in the Congo. We will pay our troops with that money. Na expertise be problème ekozalate. In terms of experts or know-how, there won't be any problem. Tozali na ba cadre ebele, cadre supérieur militaire ebele basilisa na ba académie minene ya réputation ya renommée o ezali na mokili mobimba. We have many Congolese people who have been educated in very famous academies around the world. Et en plus, nous avons la possibilité, il y a aussi la coopération militaire avec l'Amérique, avec Grande-Bretagne ou la Belgique, avec qui nous avons des liens historiques. Seeking for military cooperation with America, your country, with Britain, Belgium, or many other different countries. Dans le passé, tango ya Mobutu. In the past, in the time of President Mobutu, malheureusement, à Salaga on a intérêt na yé. Unfortunately, he did it for himself. Mais tozaki na coopération militaire avec beaucoup de pays, on a Tangana, plus ba Israël, ba Égypte, et bien d'autres. Of course, he sought for this cooperation for its own interest, but we had multilateral cooperation with many countries, including your country. Donc problème ya kotonga armée à sécurité te na Congo. Problème on tozana na Congo ezali faiblesse, complicité na incapacité ya leadership congolais. The problem of building a new army is not there at the moment. The problem is the problem of weakness and incapacité, and the problem of the fact that the army is unable. Voilà, donc Nabandi, vous allez convaincu na I think you got your response, your answer from what I've just said. Oui. Merci, Monsieur le Secrétaire. I'd like to thank you, Mr. Secretary, for giving me the word. I belong to J'appartiens à la génération de l'après-guerre. The generation which is coming after the war. Par mes études, je suis pédagogue. J'ai enseigné au moins pendant 5 ans au pays. I used to be a teacher and I taught in the country for very few years, and it didn't work, and I had my talent for artist. I came up to Japan. I leave this job and I'm teaching sometimes here. I live from music. I know your father personally for having played for him at the Mr. Madiata's place. Nous appartenons à une génération perdue d'avance. We are belonging to a kind of lost generation. Ouais, parce que ce soit au Japon, in Japan or in Congo, c'est fini pour nous. It's kind of over for us. Donc, il ne nous reste plus qu'à essayer de tenir what left for la us is postérité. to stand so that the generations to come may have that insurance. J'ai une question. I have a question. Ambition, il y a parti. I have a question about ambitions of the political party UDPS. We are reading it day after day.
We have computers. We're reading every day, reading about UDPS from all the branches, sites. I have a question. This is my question. If Mr. Kabila refused to quit the power, what will you do? Because Kabila is very well surrounded by kind of people, and those people do not want to quit the power. They want to remain there. Day after day, we are following how in Kinshasa supporters are just doing demonstrations searching to know about transparency, about this vote, these elections, security. In the case that Kabila refuses to quit the power, what will we do? What will UDPS do in such a case? Because we have to look around and to just see positive side and negative sides. I think the question you have asked is kind of similar to the question that Mr. Gary has asked before. We'll give the same answer. If Kabila refuses to quit the power, it means that he has challenged not only UDPS but the Congolese people. And I do not think that if he challenges the Congolese people, indeed nowadays, and from whatsoever we have seen all around Africa, I do not think that if he challenges the Congolese people, and he will remain there for long. I think you say it's something about UDPS supporters doing demonstrations in Kinshasa. Lobby, je n'ai pas encore confirmé la nouvelle, mais j'ai reçu toujours l'information. I can confirm the news, but from what I've just received as information, mais on m'a dit par quelqu'un d'une source sûre. They have told me from a reliable source que that de la bouche the mouth of Pastor Ngoyi Mulunda, who is the president of the Electoral Commission. The problem of the problem for what our supporters have done demonstrations. Donc, vote, élection the forthcoming for elections will be manual. C'était l'une de nos revendications. This is one of the things that we have fought for. Donc ça veut dire que they all will count. Voilà. Pression portée par fruit. So what we have done as work so far have given us fruits. Et donc je pense que c'est un message qu'il a reçu 5 sur 5. It is a message that he received from us. Et je ne crois pas, parce qu'on est entre nous, je peux vous le dire, And I don't think, but c'est le fruit du hasard.
I heard that your candidate used to work for Mr. Mobutu in a very high position. Is that correct? J'ai une autre question. J'ai appris que votre candidat travaillait pour M. Mobutu il y a longtemps. Est-ce que c'est correct? Oui. Okay. Pas pour M. Mobutu, pour le Congo, mais dans un gouvernement que dirigeait M. Mobutu. That's correct, but not for Mr. Mobutu, but in a government that was led by Mr. Mobutu. Okay. And then how? Okay. Puis-je poser ma question? Oui, vous avez la parole. Oui. Dans le cas où l'UDPS accédait au pouvoir, je voudrais savoir ce qui vous a l'intention de changer la constitution. I would like to know, in case that UDPS could win the elections, do you intend to modify the constitution? Et si oui, pour quelle forme pour quelle forme de pouvoir vous avez l'idée à mettre en place, quoi? What would you like to shape the power? How would you like to shape it? How would you like the country to be governed? Oui, nous voulons changer la constitution. Yes, we would like to change, to modify the constitution. D'ailleurs, we have told all our partners, those who are supporting the candidacy of Mr. Etienne Tshisekedi, that we will. Constitution Oyo et Zalaki voté par la CNS. We will take the constitution which has been voted in the national conference in the Congo, that the constitution that would like to put in place, to just vote, to just use. Et donc il y aura déjà le système électoral qui va changer. The electoral system will change. Il ne sera pas la proportionnelle comme c'est le cas maintenant, mais il y aura vraiment la majorité. Not going to be the kind of system shaped for one candidate like now. Avantage n'amo et au sala que ebo ma petit parti aux alimentaires on a aux sala que advantage of it will just crash down those small political parties which are existing only because of money, just as kind of business. La conférence nationale souveraine avait proposé une constitution qui donnait plus de pouvoir au président de la République et le rendait plus responsable devant la nation. The National Conference gave a lot of power to the president, and that power was putting the president in a position of having a lot of responsibility. Et d'autres choses comme ce que Kabila a fait, le scrutin à deux tours qu'il a annulé, nous allons évidemment lever cela. And also from what Kabila did, having a one-round election, so we will also modify that. Nous allons plus avancer comme le voulait la CNS dans le système fédéral. We will we will take a step in a federal system. C'est-à-dire qu'on responsabiliser la province vis-à-vis davantage. Responsibility to provinces, regions. We will give them more responsibility to be responsible for their own territories. Et il n'y aura pas, le la Kabila Outiko trafiqué sikoyo, pouvoir et président sur les gouverneurs de province. It's not going to be in the way that Kabila has kind of modified local authorities of power, has kind of modified the local authorities' power by concentrating everything with him. Donc ils seront autonomes et responsables devant la loi et le Parlement provincial. They will have will have responsibility, and they will be responsible
before the law. Donc voilà, entre autres, l'eau va changer. This is one or some few things that are going to change. Yes. Do you support term limits for the presidency? And are you going to, do you have the intention to implement a uniform taxation system for individuals and corporations to help pay for example, the army and the police? Est-ce que vous soutenez le système d'un mandat limité et est-ce que aussi vous allez soutenir un système de taxes, de taxation qui permettra à ce que l'État puisse réunir suffisamment d'argent pour payer les policiers et d'autres agents de service de l'État? Oui, mais oui, et l'opposition est déjà inscrit dans la Constitution. La Constitution, elle est là. What you're talking about is something which is already written in the current Constitution. Déjà deux mandats et puis terminer ensemble. It's been written in the Constitution, 2 terms, and after 2 terms, you can no more renew. You can no more be candidate. No, if you are following the situation, the case of the Congo, for a long time, but I don't know since what time you're following the situation in the Congo, but if you follow the situation since 2008, you can understand that you I think you heard that Kabila wanted to change the constitution. I didn't know. And the pressure came from countries like your country, like America, Western countries. Western countries. That's why he just stopped himself from doing that modification. Alors, quant à militaire, and about the point what you've just pointed out about paying militaries, comme partout dans Mokili, as it's happened, as all around the world, as in countries all around the world. Ressources à liboso et pour permettre que vous d'abord pas citoyen, c'est-à-dire taxe impôt. And the number one resource that we will have to pay those you have mentioned will come from taxes coming from citizen Congolese people. Congo la particularité, c'est-à-dire la potentialité. Congo has a lot of potential as a country which is the way it is. Bien entendu, revenu of course, the income. Revenu nango et rozala réparti pe na balo union so bazali ba serviteur et à l'État. Income or the resources of the country will be shared to all the citizens. Is the tax citizens so bazali ba serviteur ou baza pour servir l'État. Those who are civil servants. Sans parler des étudiants et des malades, including students and sick people, those who would like to take benefit of Medicare. When I was in the Congo before, I talked to the U.S. Embassy commercial officer to understand what is corporate tax rate in Congo. And he couldn't tell me. No one he knew could tell me. Demandé au sujet de la taxe des entreprises, la taxe que payent les entreprises en RDC. J'ai demandé cela à un commissaire de l'ambassade des États-Unis. Le chargé de commerce. Chargé commercial de l'ambassade des États-Unis. Donc il était incapable de répondre à cette question. And this lack of clarity prevents
foreign investment into the Congo. Et ce manque de clarté empêche les investisseurs étrangers de venir dans le pays. So does your party have an intention to make clear and transparent the tax rates will be for Est-ce que example, votre businesses or parti investment or sales? a un programme tel que il veut être transparent à propos de ce Or is point? it negotiation by negotiation Ou by negotiation? ça ira de négociation en négociation? Voilà. Nauti koyebisa que bakabila na batu na etan bayaki na mboka na bazaki na eloko moko te na poche. I've just told you that Kabila, when he came to the country, they did not have anything with them. Lelo zongela But today, zongela compatriote na yo na kunaki if you go back to the person you asked from at the American embassy, ako contredire ngai te they will not say the contrary of what I'm saying now. ntango naza koyebisa When que I am saying that lelo Kabila aza milliardaire. Kabila is billionaire. D'ailleurs nauti ko And parenthèse something that I'd like to say, nauti ko apprendre